Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about the one more new chapter of second PUC biology, that is the human health and diseases. And we are studying in the concept of human health and disease. There is a many more subtopic will be available. So the first we are studying in the chapter of human health and disease. The first we are study about what are the different types of diseases will be present. Either there is a communicable disorder or there is a non-communicable disorders. And what are the types of diseases will be available. Example, if the disease caused from the bacteria or there is a virus or some kind of pathogen of example nematodes or with respect to the protozoa or some kind of fungi. So related to the types of disorder based on the causative agent, either there is a unicellular to multicellular organisms. Okay. And again, in this chapter, we are studying about the life cycle of two major a group of disease. One will be life cycle of malaria, and there is a life cycle of PHI, that is the AIDS disorder. And the next, the types of the characters which is related to the cancers, and what are the major types of cancers will be present, and how we can be detect, and how we can be diagnosis, and what are the major preventive measures we have to follow the to eradicate the cancer. So ಇದು ಕೂಡ important concept. And after that, the content number 2 related to the complete immunity power. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, types of activity along with a passive immunity powers, production of immunity within the human beings, and a different variety of lymph related nodes and lymph vessels and lymphatic glands also, and different disorders of autoimmunity power. Okay. And the last concept that this human health and disease, that is a drug and alcohol abuses. What are the major types of drugs will be available, and the classification of drugs, why there is a drug addiction will be occurs in a person, what are the causes, and what are the effect from the drug alcohol abuses, and how we can be prevent the alcohol and consumption of drug abuses. So this is the last concept of the human health and disease. Okay, so these are the some most very important of the health which is related to the disease concept of human being. The concept will be very important. Okay, so we're coming to the first concept. What are the types of disease and how there is a causative agent of the disease? We'll discussing in this today's class. Okay, before that, some brief introductory part will be required. What do you mean by the health, and what are the disability, and how we can be follow the good health, and how we can be prevention from the different diseases also is very important. Now, so ಇಲ್ಲಿ first one, what do you mean by the health? Health ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ it is a state of complete well-being of physical, mental and socially conditions. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, it is a physically and mental along with a socially well-being. ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, mentally they have to completely there is no any kind of unwanted thinking and unwanted sufferings within that inside the cavity or inside the human being. And socially also they have well adjusted, and they have well a complete socialized in a particular area. That is also very important. So that it states that the physical, mental, social well-being of all the kinds of an aspects,
that is we can state health. ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾನೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, just if you observe, the disease is carries from the parents to offsprings carry ಆಗಿರಬಹುದು. So that is a genetical disorders will be available, variety of genetical disorders will be present from if the parents have some variety of disease and it is carried to the particularly offsprings. So parents in the offsprings ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ disabilities and infectious and easily one person in the another person ಗೆ carry ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ disorder. Example common cold, cough, different disorders, pneumonia, and variety of disorders will be available. Infectious category easily transferable from the healthy person like from the unhealthy person. And the changes in lifestyle, if you abnormal eating, abnormal sleep, abnormal quantity of the exercise, all they have leads to the maintenance of the good health, and it can be changed and adversely it can be affect to the human body. If the consumption of water is good, intaking of food is good, and what are the major habits will be good, so the person will be very good. But if any condition, intaking of contaminated or any kind of unwanted material or unwanted habits will be present of the person, and it directly leads to different disability. So the health will be directly impact on that person, that is affected will be conducted. So ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ದ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, through the neural with respect to the endocrine system and thereby healthy system, it is a very very important for the mind influence of the immune system. Because of ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ with the nervous system and with respect to the endocrine system. So both will be very much necessary for the maintenance of immunity and good health condition. So ಇದು very very important point. Okay. And the next, so ಇಲ್ಲಿ major point ನೆನಪಿಲ್ಲಿ endocrine system and neuronal system, the major play for the maintenance of good health in an human being. And when the functioning of organs or the systems of the body is adversely affected, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, when the functioning along with the organs or systems of the body adversely affected, it is conditions we can call, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು disability or there is a disease. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ the healthy body with respect to the healthy mind, it can give the happy life. The mind will be like completely peaceful, that is a healthy mind. The body also be healthy status without any kind of pathogen or contamination, and that happy life will be lived. Okay. And the most important, the content of the human health and disease, the first one will be disabilities or the different variety of diseases. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು infectious also we can consider the like communicable. So word ನೆನಪಿರ್ಲಿ. And the non-infectious is considered the non-communicable. So ಇಲ್ಲಿ two important word. One will be infectious and another one will be a non-infectious. Infectious is indicate for the communicable disorder and the non-infectious is considered the non-communicable disorder. And what do you mean by the word communicability and non-communicability? ಏನಿದು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if any kind of disease transmitted from the one person to another person, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವೈರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, and different types of fungal disorders also be available. So variety of types of diseases will be available. Example, common cold, well known example. Different viral disorders like sexually transmitted disorders. There's so many category of diseases will be transmitted from the one person to another person easily. So that is a infectious, also we can call communicable disease. And we're coming to the second one, non-infectious, that is a non-communicable. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಟು ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಆರ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, and it is not transmitted to the affective person from the non-effective person. So that a non-communicable disorders ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? And the disease causing agent ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that is organism for the causing of disease, that is considered the pathogen. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, so that is indicate for the pathogen. And the parasites anta ide word, parasites are the pathogen as they can harm the host. Parasites alli variety of parasites will be available. Endoparasites idave, ectoparasites idave. So availability parasite will be very more, but if the a parasite they can be are pathogens, they can harmful to the host. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ, ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್, ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹಿಪೋಕ್ರಾಟಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? Like example, Hippocrates and Indian Ayurveda system. Okay, and it states that health is that the body and mind
where there is in a balanced from the certain type of a liquid that is considered the humus. So ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ it is a state that the body and mind will be completely balanced state. ಈ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಚೇಂಜಸ್ಗೂ they are certain balance, and how they will be maintained, the balance maintainer will be humus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ if the person with respect to the black bile, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ and belonging to the heart personality and would have fever. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ and would have the high fever will be present in that black bile containing person. Okay. And the William Harvey that disproved this hypothesis. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್, ಆ ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಲಿಯಂ ಆರ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ all they will be conduction of good health which is related only from the ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇರೋದು good health maintenance ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ that is only from the blood circulation mechanism, and it is a discovered blood circulation and there is a demonstrated a normal body temperature in a person with a black bile with respect to the using thermometer. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಪೋಕ್ರಾಟಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ certain body fluid, in the sense the body and mind is a balanced state of a certain type of humerus ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 that is a blood component is a one, yellow bile is a one, black bile is another one, and the phlegm is another category. So these are the 4 important molecules they have secreted in a human being. That is, a blood will be present, yellow bile and black bile will be present, clotting factor of blood. Yellow bile, biliverdin and bilirubin, that is a substance production from the liver. And the phlegm, there is a chemical secreted from the surface area of a lung system. So it will a component of the maintenance of good humor hypothesis according to the Hippocrates. And Hippocrates ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ 4 humor hypothesis will be studied, but according to the William Harvey they can be disproved with using thermometer and based on the mechanism of blood circulation. So ಇದು very very important content for the good humor hypothesis concept. Okay, so this is all about some important information or the introductory part of a different variety of concept regarding the human health and disease. So the next, what are the common infectious disease will be in a man? Infectious, that is easily transmitted from the person to another person. One person in the another person ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1, if the organism act as a bacteria. So if the bacteria act as a organism for the causing disease, bacterial disorder, and if they will be have viral disorder, viral will be act as a disease, and if the some kind of fungi will be required and some kind of the protozoa, like example protozoa also cause, and the next one will be some kind of elemental diseases also, like presence. All the categories of diseases we can consider the categories of the causing agent or the causative agent of different organisms with respect to the different variety of infectious category. Okay na? So idರಲ್ಲಿ first one we are studying about bacteria, virus and fungi according to the protozoa and along with the elemental diseases also. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, not only we are studying about the classification of infectious disease
with respect to the organism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. And without living organisms ಕೂಡ different diseases will be present. Example, the chemical agent act as a disease causing agent ಆಗುತ್ತೆ. The physical agents also act as an disease causing agent ಆಗುತ್ತೆ. Some biological agent also causative agent for the disease causing agent. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಫಂಗೈ ಇದೆ, ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ health and disease, according to the bacteria, the first important disease name will be the typhoid. So now study ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್? ಈ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ the one kind of bacterial species Salmonella typhi. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? Salmonella typhi. It is a pathogen. And how they are mode of transmission? ಯಾವ ತರ mode of transmission ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, it can enter the small intestine through the food and water and to migrate the other organs via blood. So ಇಲ್ಲಿ contaminated food, contaminated water if you drink, and easily they can be moved to the internal body part and they can be spread all over the body with a media of a liquid of blood. So it is a mode of transmission anta ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. Next we are coming to the symptoms related to the Salmonella typhi. What are the major symptoms of Salmonella typhi ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, first one, like a sustained high fever. The temperature of human body ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ 27 ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ಫೀವರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಇನ್ ನಂಬರ್. And headache will be occurs, the body become weakness, and the stomach pain also be occur, and the constipation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and the loss of appetite. So just ಅಲ್ಲಿ consumption of food decrease ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, and intestinal perforation, and we can cause the death also. So these are the some important symptoms regarding the Salmonella typhimurium or the typhi. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೈ ಫೀವರು and headache, weakness, stomach pain, constipation, and loss of appetite, internal perforation. Some kind of a death also be occur with a increase the number of organism of Salmonella. So ಇದು mode of transmission, pathogen, and with respect to the symptoms. And we're coming to the how we can be detection of this typhoid disease. ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್. ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ along with the mechanism of agglutination. So based on the H with respect to the O antigen prakar enagutte, some variations will be occur, and based on the agglutination coagulation mechanisms alli we are studying, that is a completely the detective method for the viral test anta karite. Okay na? And the history about the bacteria of typhoid causing agent of Salmonella anta tagondre, the first carrier of Salmonella typhi will be Mary Melan. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಮೇರಿ ಮೆಲಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಡಿ, ನಿಕ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಕುಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕುಕ್ ಅವರು.
and she was a typhoid carrier and who continuously spread the typhoid for the several years through the food she has prepared. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ contamination will be definitely occur because the typhoid ಅನ್ನೋದು it is a communicable disease ಆಗುತ್ತೆ. Infectious ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್. So the Mary Melan is easily carry the disease causing agent of Salmonella typhi and it will be spread several years through the she has prepared as a cook and they were prepared as a food material. So ಇದು history about the typhoid disease. First disease number one, typhoid. Okay. So the will coming to the second diseasability based on the same example of bacteria and ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ನಿಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮೋನಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೋಯರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಲೋಯರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಲೋಯರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ if you observe the human respiratory organ we have to bifurcation of two part number one upper respiratory system. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. and will coming to the from the beginning of trachea ದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ at the end part of lungs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a lower respiratory disorders ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. but ಇಲ್ಲಿ the pneumonia is infects lung alveoles. lungs ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ alveoles ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and alveoles can be filled with a fluid leading to the respiratory problem. Unwanted liquid molecules deposit on the alveolar sac and that can be leads to the respiratory severe disorders or the problems will be occur. So ಇದು some important site of pneumonia. It is a lung disability along with a lung alveolar disability ಅಥವಾ respiratory tract disability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and with that which is the causative agent. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು causative agent ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. so the which pathogen is majorly responsible for the carrier of pneumonia ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ the first important species streptococcus pneumonia. so ನೆನಪಿರ್ಲಿ ವರ್ಡ್ streptococcus pneumonia and along with a hemophilus influenza. so another examples ಕೂಡ available. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು hemophilus influenza and streptococcus pneumonia, both the disease of pathogen caused for the pneumonial disorder. and will coming to the mode of transmission. so ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ mode of transmissions ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ inhaling the droplets aerosols released by an infected person, sharing of glasses and utensils with respect to the infected person. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಹಾಲಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏರೋಸೋಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. and these eliminated bacteria if you inhale that aerosol, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್? ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
So already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ the pneumonia is classified under the upper respiratory ಅಲ್ಲ lower respiratory organ disorders ಅನ್ನೋದು. So within that the symptoms of respiratory problems ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ they have many number of respiratory risk. That is a respiratory problem will be first in symptom. The fever will be occur and a chill will be occur and the cough, headache and the severe cases. The lips along with their fingers, nails, they can turn grey to bluish color. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ sufficient amount of oxygen will not supply to the body organs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the coloration totally ಏನಾಗುತ್ತೆ changes will be occur. And the streptococcus pneumonia, it is adversely affect for the lung cavity and the alveolar sac. Unwanted deposition of liquid will be occurs. So ಇದು some kind of symptoms which is classified under the disease of second one of bacteria, that is a pneumonial disorder. Okay. And according to the NCERT, the disease of bacterial, they are given only two disorders only. And we're coming to the next branch of disease, that is viral disorders. And the causative agent will be different variety of viruses. So ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಲೋಯರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ವೈರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ because of nose will be present and respiratory passage will be present. ಎರಡೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ನೋಸ್ ಇದೆ and another one will be respiratory passage will be occur but not lung ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So it can last for the 3 to 7 days. once ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 in the 3 days ಅಥವಾ 7 days ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ they will be live in a human body. Okay. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಗೂ ಲೋಯರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ನೇಸಲ್ ಸೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾರಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Lower respiratory in the sense trachea, pulmonary bronchi, and there is a lungs, all the category of bronchioles classified under the lower respiratory disability. So it is common cold. And what are the causative agent of common cold and symptoms and mode of transmission? ಸೊ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ನಾವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ the common cold is classified under the rhinoviruses. So group of viruses ಅಲ್ಲಿ rhinovirus is an example and it carries a disease name ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್. And what is the mode of transmission? How there is a transmitted the disease? The first point, inhaling the droplet resulting from the cough or sneeze from the infected person. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. If the person will be cough and sneeze and automatically air juice along with some kind of water blisters will be appears from the mouth of the or the nasal cavity from the infected person. And the healthy person, they can be interact with the time period and automatically
that water droplets or the aerosols enters into the body and they can cause the effect for the normal person. So that is a point number one. Inhaling the some kind of droplets resulting from the cough along with a sneezing activity. Okay. And we're coming to the mode of transmissions. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ second one through the help of contaminated objects. Example, pens idave, books idave, cups idave, and doorknobs idave, computer accessories also be available. All they will be grouped under the mode of transmission. Inhaling the droplets anta ide word. And through the contaminated object ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸೆಸರಿನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ and easily the virus will be transmitted without exceptions. The easily there is a carrier. Okay. And what are the major symptoms? ಈ symptoms ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ how there is a appearance of these characters ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the first character number one, nasal congestion will be a, and there is a discharge of mucus repeatedly, and there is a high fever, some durationally fever ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, headache definitely ಆಗುತ್ತೆ, and there is a some kind of a sore throat will be infected, the cough will be conducted, and harshness will be occurs, and tiredness also be. So ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ rhinovirus causative agent of disease, that is a common cold will be the one of the most important simple disorders. Okay na? And we're coming to the next type of disease. So the next important kind of an disease will be the common infectious disease which is related to the protozoa. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾದಲ್ಲಿ one important disease will be the present, that is a malarial disorders ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಈ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಜಿನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವೈವಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯೆ falciparum, and the next one will be the plasmodium ovale. There is a 4 species. One will be vivax, malaria, falciparum, and ovale. The 4 pathogens they can affect the malarial disorder. Definite ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ದಿ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಿಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಡಿಸೀಸ್. ಈ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಫೀಮೇಲ್. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ is present for the maturation of egg or the fertilization of egg, that is a malarial parasite which is present on the gut of epithelial tissues in the female anopheles mosquito only, so that that will be carrier. ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವಾಲ್, they are suitable condition for the fertilization and growth and development of new content or new categories of organisms, so that it is anopheles mosquito is a carrier. And what are the major symptoms of this type of disease? ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ with a production of chemical substance hemogyne ಅನ್ನೋದು, so the toxic released from the plasmodium
and they can cause us the chill and the high fever and recurring every 3 4 days. 3 days high fever iರುತ್ತೆ, next decrease ಆಗುತ್ತೆ, next high fever ಆಗುತ್ತೆ, next decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That is the symptoms related to the malaria. And how there is a increase and decrease of fever ಅಂತ ಬಂದಾಗ toxin released by the plasmodium. ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹಿಮೋಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲ್. And this hemozyne chemical, it can create hemozyne chemical ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, it can cause the chill along with a high fever. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, and well, coming to the what is the life cycle of malaria, how there is a transport. So ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ what are the major variations will be occur, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So the some information about the malarial parasite anta bandaga, it is a consider the digenetic parasite. So ಈ malaria causative agent ಏನಿದೆ plasmodium ಅನ್ನೋದು, it is a digenetic parasite. Digenetic ಅಂದ್ರೆ meaning they will be complete their life cycle with the requirement of a two different host. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮರಿ ಬೇರೆ, and again there is a secondary host will be present. So another category of secondary host will be available. Which one should be considered the primer and secondary ಅಂತ ಬಂದಾಗ, primary ಅಂತ ಬಂದಾಗ where we can observe the sexual reproduction. ಯಾವ organisms ಅಲ್ಲಿ sexual reproduction ಆಗುತ್ತೋ that organisms we can call primary host, and if the organism they can choose the asexual reproduction, that will be considered the secondary host. ಇವೆರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ asexual reproductions ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಇದು asexual reproduction will be. Okay, and how there is a mechanism should be conducted. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ pathway conduct ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First, if we take a human as a host for the secondary ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, if the infected mosquito bite the another human, ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಬೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಕೊಯಾಗುಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ stored in the saliva. But during the sucking condition and release of saliva, but automatically through the help of saliva, some amount of sporozoite, so infective condition stage of an human being, a protozoa ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್, ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ sporozoite. Okay, and these sporozoites will be injected within the human blood. Blood the presence of a sporozoites will be present on human blood, and the parasite can reach the liver through the help of blood. First ಬರ್ತಕ್ಕಂತ sporozoites ಏನಿದೆ, and these sporozoites will be directly enter into the ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ liver ಸಿಗುತ್ತಕ್ಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ through the help of blood. Then the next, the asexual reproduction in a liver will be occur. The cell become bursting and cell releases into a blood.
ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ವಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ. And with the help of blood they can be enter into the blood ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಎರಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, it can infected from the sporozoite. And asexual reproduction in RBC, here also same, if the RBC will be present, sporozoite will be present. Within that asexual reproduction will be more in an RBC, and RBC cells become burst. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cells at a certain period ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ burst ಆಗುತ್ತೆ. And RBC can be released with the infection of sporozoite. The chemical name will be hemozyne. And these hemozyne, they can be cycles. It will be very important for fever and it can show the other symptoms also. So blood release ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಿಮೋಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಫೀವರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿ. And after the burst of RBC there is a release of gametocytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ RBC. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ RBC ಸೆಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಎನ್ RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದಾವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮೆಸ್ಕಿಟೋ, the release of sporozoite, and the sporozoites directly enter into the, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ they have a sexual reproduction, many number of sporozoites, that is a merozoite conditions will be produces and it can be reaches to the RBC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, and RBC cells ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ asexual reproduction will be occur. And after the asexual reproduction the cells will be burst and there is a release of a hemozyne. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, hemozyne ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ will be releases and there is a two gametocyte, one will be male gametocyte and another one will be female gametocyte will be developed in a blood of an human being. That is a total life cycle of a human. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, the next life cycle which is related to the mosquito anta baron ಈಗ. So same, the normal healthy mosquito, it can bite the defective person and it can suck the blood. The blood will be made up of maximum number of macro and micro gamete, and these female anopheles mosquito, they can suck the blood with a gametocyte, and these gametocyte it will be undergo the fertilization within the gut portion. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಗಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಗಟ್ ರೀಸನ್ and the fertilization and development, after that the mature kind of infective stage, that is a new sporozoites will be growth and develop, and it can be escaped from the intestine and gut. They can migrate to the mosquito of salivary gland. Illiಗೆ migrate ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್
ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೈಟ್ ಟು ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ and again there is a salivary gland containing sporozoites enter into the human body. So the cycle of plasmodium it can be repeated. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ and the male gametocyte and female gametocyte will be sucked the mosquito suck ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು and these will be directly enter into the human gut like gut wall ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ and female and these male and female category of gamete will be undergo the fertilization and fertilization leads to the formation of zygote fertilization ಇಂದ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ zygote formation ಆಗಿದೆ and these zygote it will be a formation of oocyst and there will be a new kind of sporozoites will be developed and the sporozoites will be directly enter into the salivary so ಇಲ್ಲಿ salivary gland ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈ salivary gland ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ all the kind of new sporozoites will be stored ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ and the cycle will be repeated so ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೈಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ the life cycle of plasmodium try neat schematic representation they are asking 5 marks question ಇದನ್ನ 5 marks question ಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಐರನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಐರನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಿಗ್ನೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೆಟ್ ರಿಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ and that prosthetic group it can be arranged on the peripheral part of the plasma membrane peripheral region ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೈಂಡ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that will be considered the signet ringed condition ಇದು extra important point for the occurrence in a human RBC cells okay so this is all about the life cycle of malaria with respect to the plasmodium species and causative agent of the species and the schematic representation of the species okay so this is all about the some important concept or the important disease of human health and disease in the next class we will continue with this concept of many more disease related to the human health and disease okay thank you all